Children, today's class is about learning curves and polygons. And children, after learning the meaning of a point, line segment, ray, we are trying to understand same collection of points, but having no special property as the straightness. If a collection of points have got the property of straightness, it is called straight curve or specially called as straight line. If I have just a collection of points like this is becoming without that property of straightness, just a collection of points, which gives a curve. Okay, it means curve, just collection of points having no special property of straightness will be a normal curve. See, is a straight line a curve? Question comes always. Yes, straight line is also a curve, but there is a special property for it. That's why it has got a special name called as straight line. Okay, so every straight line is a curve. Why? Because it's a collection of points, but having special property of straightness gave a special name called straight line. The curve with the straightness property is called a straight line. Now, without that, you are going to watch it. Have you ever taken a piece of paper and just doodled it? Just doodled it. Doodling means normally in small, tender age, we normally will be doing like this. This is called doodling. In the beginning of anybody's life, when once a person catches a pencil or a pen or a sketch, they start doodling on the walls. They start doodling on the papers. So if you have done that, you might have got some curves. They're all curves. So example for curves. These are all example for curves. Okay. Now try to understand. Here it is a straight. It is also a curve. And what is the difference between this one and this one? Or this one and this one? You could find something as different. What is that? Here, there is no joining for the ending and beginning. You can say ending and beginning. There are some end points for this curve. There are end points for this curve. Somewhere there is a starting or a ending, you can say. But when it comes to this one, it doesn't have which is end point or which is starting point. For this, there is no end point or a starting point. Even for this one, there is no starting point or end point. Even for this one, there is no starting point or end point. So we have here new words coming under the name of a curve. One open curve, another closed curve. So we have open curve, we have closed curve. We have a closed curve, open curve, open curve, closed curve, closed curve. So curves are finally classified into two types called open curves, closed curves. How we can say open curves and closed curves? If there are some end points, if there is a chance of you saying which are end points in a curve, it is called open curve. If there is a chance to say which are
end points of a curve, then it is called open curve. If there is no chance to say where the where the end points are there, from where it starts and where it ends, then it becomes a closed curve. Okay. Then moving on to the here, the pictures that are result of your doodling are called curves, and consider this now. What is the difference between these two curves? As I have already said, the first one is open curve and the second one is closed curve. Can you identify some closed and open curves from the figures 1, 2, 4, and 6? Here we have from the earlier given 1, 2, 6, or 7. 1 is an open curve, 4 is an open curve, 5 is open curve. Here 1, 2, 5, and 6. What are 5 and 6? What are 5 and 6? Let me see. 5 and 6. They are can you identify amongst them? And why are we not considering third and fourth? Why are we not considering 7? Why are we not considering? Why are we not considering? Let me explain you. Why are we not considering third, fourth, and 7? It is a straight line straight away. It's definitely open curve because of this special property straightness. And what happens to this third and 7? If you observe, the curve is crossing itself. Okay, it is crossing itself, not exactly joining. To say it is closed, it is crossing itself and some ends are there. Here it is crossing itself. So these figures we find difficult to say they are open or closed. Though we say closed as of now, but still there is a one point. Here there is some point. What do we say this? These curves, this third and 7, both of them are not simple curves. They are not simple curves. If a curve cross itself instead of joining to say closed, if once a curve crosses itself like this 8, then it is not a simple curve. It is not a simple curve. But this 1, 2, 4, 5, 6 are simple curves. It is, you may get sixth one. It is going and coming and just touching here like this. Like this. It's a simple curves. There are simple curves. Here, simple curves are not simple curves. You will be coming to learn about. Okay, children, now let me go for erasing all. First, I'll say this is not a simple curve. And this is not simple curve. They both are not simple curves. If they are simple curves, then we will go for classifying them as open and closed. And here we need to understand very, very important what is not a simple curve.
A curve crossing itself. A curve crossing itself like this, then it is not a simple curve. And moving on to the why they have considered only 1, 2, 5, and 6. If a curve does not cross itself, if a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. Okay, here watch carefully. If it does not cross, it is called simple curve. If it crosses, not a simple curve. In a curve, you can identify the end points, then it is called an open curve. In a curve, if you cannot identify the end points, then it is called closed curve. Okay, now notes time. All of you, first write down the meaning of a curve. Okay, I'll show once again. I'll give you the meaning of a curve. Write down meaning of a curve, side heading curve. Meaning of a curve is a collection of points on the plane. Like doodle is called a curve. Normally we do doodling, that normally with pen, with jack. Okay, we just scribble, that's scribbled. So a collection of points on the plane like a doodle is called curve. Then after that, write down these points. Point 1, if a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. Second point, in a curve, if you can identify the endpoints, then it is called open curve. Third point, in a curve, if you cannot identify the endpoints, then it is called closed curve. Then draw the pictures. Draw the pictures. Okay. One example for simple curves. This is a simple curve. This is a simple curve. But this is a simple open curve. And this is a simple closed curve. And this is not a simple curve. So draw these three pictures. Simple open curve, simple closed curve. Simple open curve, simple closed curve. Not a simple curve. Okay. Then ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಗೀಚಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗೀಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗೀತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಗೀಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್. ಯಾವಾಗ ಕರ್ವ್ ಆ ಗೀತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಹಿಂಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೀಚಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೇನು ಅದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನ್ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸರಳವಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತದು, ಸೊ ಅದು ಸರಳತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೀಚಿದ್ರೇನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತದೋ, ಹಿಂಗಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಅಂತ ಕರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅದದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲೋ ಈ ತರ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ओके, नेक्स्ट देखिए, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो स्क्रिबल किया गया है पेपर के ऊपर, उसको हम कर्व करके बोलते हैं. कर्व में दो वेराइटीज होगा. जब कर्व बनाने के समय पे अगर हम एक बार उसके अंदर या उसी के ऊपर और एक बार ऐसा क्रॉस करने से वो सिंपल कर्व नहीं बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स कर्व होगा, वो टफ होगा. तो उसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, ओपन या क्लोज करके बता नहीं पाएंगे, इसलिए उसको नॉट ए सिंपल कर्व करके बोल देंगे. इसको हम नॉट ए सिंपल कर्व करके बताएंगे. ओके, इसलिए दोनों नॉट ए सिंपल कर्व. जब कर्व का एक बार बनाने के समय पे वो जस्ट ऐसा टच हुआ, क्लोज हुआ, तब इस कर्व में कहाँ पे एंड पॉइंट, कहाँ पे ओपन पॉइंट, कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ पे एंड पॉइंट, जो आदमी दूसरा देखता है, बनाने वाला नहीं है, जो दूसरा देखता है, तब उसको पता नहीं चलता है कहाँ पे एंड हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ करके. तो उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व. और जब वो सिंपल कर्व को दो एंड पॉइंट्स कोई भी देखने से पता चल जाता है, उसको बोलेंगे हम सिंपल ओपन कर्व. ये सिंपल ओपन कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है. और ये तो नॉट ए सिंपल कर्व है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हुआ और एक यहाँ पे बार मिल रहा है, यहाँ पे भी ऐसा क्रॉस हो रहा है ना बनाने के समय पे, तो नॉट अ सिंपल कर्व. ये भी नॉट अ सिंपल कर्व. नाउ हम इस चीज के समझने के बाद यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में बताने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स दिया हूं. इस पॉइंट्स को आप लिखना है. किस चीज को हम सिंपल कर्व करके बोलेंगे, वो इंग्लिश में डेफिनेशन, जिस कर्व को बनाने के समय पे वो एक के ऊपर और एक ना क्रॉस करेगा, उस कर्व को हम सिंपल कर्व करके बताएंगे. अ कर्व डज नॉट cross itself, then it is called simple curve. If a curve does not cross itself, is called as a simple curve. This is definition simple curve का. In a curve, if you identify the end points, अगर कर्व में हम एंड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए
मौका है तो उस कर्व को बोलेंगे ओपन कर्व। जिस कर्व में एंड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का मौका नहीं है उसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ಯಾವ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ, ಕಂಡಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ I made it clear for you in 3 languages. Okay, let's move on to the next class. If you have understood, put a thumbs up, children. If you have understood, put a thumbs up. That's enough. Yes, good. Let's move on to the next one topic. Position in a figure. Position in a figure in a closed curve. जब भी हम क्लोज्ड कर्व बनाते हैं तब हमारा प्लेन 3 भाग बन जाएगा. ओके, जैसा अगर मान लो ऐसा क्लोज्ड कर्व बनाया आप, तब हमको 3 भाग बनेगा. एक अंदर की भाग, 1 इंटीरियर पार्ट, दूसरा बाहर की पार्ट, that is out or outside of the closed curve. Okay, 1 inside, another outside. तीसरी कौन सी है? तीसरी होगा वो कर्व के ऊपर ही, वो कर्व के ऊपर जो होगा वही तीसरी भाग होगा. मानो यहाँ पे एक पॉइंट है अंदर, दिस इज इनसाइड पॉइंट, लेट्स से P, और एक पॉइंट बाहर है, वो पॉइंट आउटसाइड है, वो पॉइंट क्यू आउटसाइड, वो एक्सटीरियर करके बोलेंगे. एक्सटीरियर, मैथमेटिकली आउटसाइड जगह को एक्सटीरियर करके बोलेंगे. एक्सटीरियर. जो अंदर का है उसको बोलेंगे हम इंटीरियर. जब भी हम घर बनाते हैं, घर के अंदर डिजाइन करने का चीजों को इंटीरियर डिजाइन बोलते हैं. सुंदरता हम बढ़ाने के लिए अंदर की, घर के अंदर वो डिजाइन जो हम करते हैं वो इंटीरियर डिजाइन. तो वो वैसा समझ लीजिए इंटीरियर. ಓಕೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಚಂದ ಅದನ್ನು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಟಿವಿ ಆಯ್ತು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ, ಬಾಹರ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್? ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್. The curve itself is a third part. ಸೊ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌಂಡರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್, और थर्ड exterior outside of the curve. So whenever we have a closed curve, जब भी हमको क्लोज्ड कर्व आएगा तब 3 भाग बन जाएगा वो प्लेन. 3 पार्ट बन जाएगा वो प्लेन. एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, थर्ड बाउंड्री that on that curve itself. So we have here the figure drawn. Let's say there is a pond like this. Okay, there is a alligator or crocodile is inside that pond. It is inside the pond and swimming, and the fellow who takes care of these things inside the pond, like who feeds the fishes, who feeds the alligators, the one who takes care in that zoo, that person is in the on the boundary. He is standing on that wall and he is feeding them. We spectators from outside will watch. There will be a fence even around this boundary wall,
We will have a fence. We cannot go inside even. We will be watching from far off how those alligators are coming and eating. So we are outside. In the zoo, you are in the exterior part, watching from the outside. Alligator is inside the pond and swimming and eating food. And the caretaker of that pond or that alligators, he is on the boundary and feeding them and putting food for them. Have you understood this? Okay. Put a thumbs up if you have understood, children. Meaning of a interior, exterior, and on the boundary. Okay. So position in a figure, it clearly tells any closed curve. जब भी हम क्लोज्ड कर्व बनाते हैं वो फिगर बनाने के बाद पूरा ಪ್ಲೇನ್ को 3 ಭಾಗ कर देगा. पूरा ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಅದು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಒಳಗಡೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಗಡೆಯದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೂರನೇದು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ. ಓಕೆ, ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬರೀರಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. Write down this. Write down this now. ये लिख लीजिए. In a closed curve, there are 3 parts. In a closed curve, there are 3 parts. One, interior of the curve. ये inside निम्गे अर्थ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ये आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूं. वो ना लिखने से भी चलेगा. Interior of the curve, boundary of the curve, exterior of the curve. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೀತದ್ದು. ಬರೀ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಇದು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ನಂತರ in a figure, A is the interior, C is the exterior, and B is on the curve. What are they? In a figure, in this figure, point A is an interior. मैं तो alligator करके बताया. C, which is that? It's point. मैं तो आप देख रहा है. You are a spectator. You are seeing. So I said it's C. You are. And B, the person who is feeding them, the person who is taking care. वैसा बताया था. तो point B I made as a point now. Point A is interior point, point C is exterior point, and point B is on the boundary. Okay, एक चित्र बना के 3 पॉइंट्स A, B, C करके ऐसा लेके A लिख लीजिए. In the figure which you have drawn, point A is in the interior, point C is in the exterior, and point B is on the curve. ಒಂದು ಈ ತರ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ A, B, C ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕಂಡಿಡೀರಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು. ಓಕೆ, ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ವ್ together with its boundary is called its region.
that region, measure of that region is called area. एरिया अंत कर देते वाला एरिया करके पुकारेंगे ना, उसका मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं. जो क्लोज्ड कर्व बनाते हैं उस क्लोज्ड कर्व और उसका इंटीरियर के साथ बोलेंगे रीजन करके. A closed curve along with its interior part. A closed curve along with its interior part. ये दोनों भाग मिला के हम एक रीजन करके बोलेंगे. And measure of that region is called area. Okay? और रीजन को मापने से जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे हम एरिया. Okay? Measure of the region is the area. But what is region? Any closed curve along with its interior part. जो भी क्लोज्ड कर्व और उसके साथ उसका इंटीरियर पोर्शन को बोलेंगे हम रीजन ऑफ दैट क्लोज्ड कर्व, रीजन ऑफ दैट फिगर. नाउ एरिया इज द मेजर ऑफ दैट रीजन. ओके, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन. ओके, राइट डाउन दिस. The interior of a curve along with its boundary or a closed curve along with its interior portion, a closed curve along with its interior portion is called its region. Now, next class will be about polygons. Okay, I'm stopping first.